اهلا بيكم كضيوف وكاهل بيت يعني في الكورس بتاع الهيد اند نيك. We are going to talk now about some of the basic things you should know. المحاضرة دي الحقيقة كنا بنقولها في أول الكورس بس لأسباب لوجستية اتأخرت شوية. We are going to talk about needles, sutures and knots. These are the things which we all use in all types of surgery, head and neck and non-head and neck. The aim of this module is to learn about the different types of sutures. الخيوط اللي بنستعملها طول النهار. أغلبنا بيستخدم الخيوط اللي عنده في المستشفى مش عارف يختار إيه إمتى ليه، ودي النقطة الأساسية. To optimize our use of sutures. The different types of sutures techniques دي نقطة مهمة جدا. مش كل حاجة بتتخيط بنفس الخيط ولا بنفس أسلوب الخياطة، ودي نقطة مهمة جدا. كلنا نسمع simple knot under subcuticular معرفش ايه، كلام كتير جدا. لازم نعرف امتى نختار ايه، وهنشوف النوتنج والبليسمنت اوف سوتشر ان ناتشال، وبعدين وانتوا بتشتغلوا هتتمرنوا على الكلام ده لايف ان شاء الله تعالى. The ideal suture يعني ايه؟ انا محتاج سوتشر، ايه المواصفات اللي فيها؟ لما اجي اختار حاجه لازم ابقى عارف انا بختار ايه. Ideal suture لازم تبقى totally inert، لان دي حاجه تبقى جوه البني ادم which does not exist until now. الى يومنا هذا مفيش حاجه totally inert. حتى لما باخد من العيان autologous graft ممكن يحصل لها rejection. It should be very strong to maintain the tissue in a position and then it should totally disappear. لان زي ما انتم عارفين السوتشر لما انا بخيط جرح الخيط نفسه ده ما بيعملش اي حاجه خالص غير انه بيقرب الجرح for the normal healing process to take over. يعني لو ما خيطتش الجرح it will heal but it will be infected and it will heal improper. فلازم نخلي بالنا واحنا بنشتغل ان الخياطه دي مش هي المنقذ. لو الجرح بتاعي مش نظيف، لو الديزاين of the wound is not proper, whatever sutures we are going to use, the wound will disrupt. فدي حاجة أساسية إن الخيط helps the normal healing. It does not maintain the body in shape. It should lose strength at the same time as the tissue gains strength. لما الهيلينج بتاعي يكبر يبقى أقوى، السوتشر لازم تختفي بنفس الريت مش أسرع، لأن لو السوتشر اختفت اسرع من ريت اوف هيلينج ذا ووند ويل ديسربت. لو فضلت مده اطول يبقى انا عندي فورن بادي انا مش محتاجه. It should be easy to handle. ما انا ممكن اجيب لكم ستانلس ستيل واير. كلنا لو اي حد منا اشتغل مع بتوع بلاستيك سيرجري او بتوع كارديو سيرجري هيلاقوا بيخيطوا او بيستعملوا ستانلس ستيل او واير. It's very difficult to handle. هو very strong, it will maintain tissue in place but it is very difficult to handle. هنشوف مع بعض ان في خيوط ظريفه جدا بس ما بعرفش اعقدها، كل ما اعقدها تفك او العقده بتاعتها تبقى صعبه. فلازم يبقى في بالانس between الهاندلنج and knotting and it should not cause any complications. This ideal suture does not exist. وعشان كده هنلاقي ان في huge range of suture material هنتكلم عليه دلوقتي، ولازم احنا كجراحين نختار الحاجه اللي تناسب المكان اللي هشتغل فيه. ما ينفعش للاسف الشديد زي ما بنشوف في اغلب الاماكن ما فيش غير بكرين 3-0 على ابره كاتنج. end of story. ده اللي هنستخدمه في كل حاجه. This is absolute nonsense. في خيوط كتير وكل خيط له استخدام، و when we optimize our choice we get the best possible results. suture لما اجي اتكلم على suture بتكلم على many properties, different properties. اول حاجه the duration of the suture. How long will it stay in the tissue? فعشان كده بنقسمه into absorbable and non-absorbable. Non-absorbable is a suture which remains forever. There is no tissue dissolution or disruption of this suture. So we call it non-absorbable.
absorbable sutures will eventually disappear with time. وهنشوف ان في rates of absorption، دي برضو لازم نخليها في دماغنا ولما نيجي نختار السوتشر ماتيريال. تاني حاجه the structure of the suture. هتسمعوا على suture اسمها monofilament، suture اسمها braided. monofilament يعني رقيقه زي السلك الكهرباء كده ملهاش اي سيرفيس، والبريدد مضفره. braided يعني مضفره، braids يعني ضفاير. So it can be absorbable, non-absorbable, monofilament or braided, can be covered. السوتشر ماتيريال نفسه ممكن يبقى عليه كفر يغير البروبرتيز بتاعته، او يبقى uncovered، يبقى السوتشر زي ما هي كده اهو، وهنشوف ايه الحاجات دي كلها. ثالث حاجه والاخيره it can be colored. ممكن ادي للسوتشر كلر معين، ممكن يبقى colorless dyed or undyed. والداي هنا اهو does not change the suture properties. دي نقطه لازم نخلي بالنا منها، انه لون السوتشر لا يعني اي شيء غير اللون. لازم اعرف بقيه البروبرتيز اوف ذا سوتشر. برضو كلنا متعودين على ان مثلا في سوتشر ماتيريال لونه بنفسجي، انه لون بنفسجي ده لون فقط، لا يعني ان اللون ده يعني شيء في البروبرتيز. يبقى لازم اعرف البروبرتيز اوف ذا سوتشر. اللون ده بيعملوه ليه؟ مش سامع حضرتك، معلش يبقى اوبيس من الريموف، يبقى سهل ان انا اشوفه في وسط التيشو. احنا اغلب التيشوز بتاعتنا لونها ايه؟ ابيض وبامبا وبني. فلما اعمل سوتشر ماتيريال لونه اخضر او برتقاني او فايلت عشان يبقى الكونتراست مع او اسود، يبقى الكونتراست باين مع التيشو عشان اقدر اشوفه وانا بشتغل وانا بشيل. فالكالر اوف ذا سوتشر is just for localization of the material. It does not imply anything else. فلما اجي اتكلم على سوتشر ماتيريال لازم اشوف الاربعه بروبرتيز دي اهي، وبناء على التباديل والتوافيق هختار السوتشر المناسب للشغل اللي انا عاوزه. فعشان كده اي سوتشر ماتيريال هنيجي نستخدمه لازم ابص على البروبرتيز دي كلها، بالاضافه للنيدل. دي حاجه ثانيه، انا بتكلم على الخيط لوحده دلوقتي. زي ما قلت لكم الابزوربل نون ابزوربل بتقعد في الجسم ولا بتدوب، والريت اوف ديسوليوشن will vary according to the type of suture. ولازم نبقى عارفين امتى الخيط ده هيمتص على حسب الريت اوف هيلينج اوف تيشو. انا عندي الميكوزا مثلا is a very rapidly healing tissue، يبقى انا مش محتاج suture material تقعد مده طويله. bone will take like forever, so I need a very long lasting type of suture. عندي مكان infected وعليه tension، يبقى انا محتاج support مده اطول، يبقى هختار suture يا permanent يا تاخد a very long time to be absorbed. فالاختيار هنا مهم على حسب التايب اوف تيشو، على حسب التنشن around the tissue and depending on what you need from this suture material. absorbable suture في انواع كثيره. الجات البلين والكروميك كات ده ما لهمش وجود، او حتى لو موجودين ما حدش بيستخدمهم خالص. الفيكريل او البوليجلاكتين، برضه فيكريل this is a trade name خلي بالكم. فدلوقتي زمان ما كانش فيه غير هو فيكريل بس دلوقتي في انواع كتيره جدا، فلازم نبقى عارفين الساينتفك نيم اللي هو البوليجلاكتين 510 ده اللي هو عارفينه احنا باسم فايكريل او اي متشابه ليه. البي دي اس بوليدايكسون، المونوكريل والباناكريل، دول الابزوربابل ماتيريالز، وده الديوريشن بتاعتهم اللي بيقعدوا فيها في الجسم. يعني البلين والكروميك كات بيقعدوا من يعني around 12 to 15 days. الفايكريل بيقعد من 10 ل 30 يوم. البي دي اس بيقعد 5 اسابيع، المونوكريل بيقعد 5 اسابيع، والباناكريل بيقعد حوالي سنه ويبقى ابزورب في النهايه. I have all this range of durations. فأنا أختار السوتشر اللي تناسب الاستخدام بتاعي وتناسب التيشو وتناسب التنشن على التيشو بتاعي. الفايكريل maybe it's the commonest used أو البوليجلاكتين is the commonest used absorbable suture so far, and it has totally replaced plain and chromic cat gap, and we have many different varieties of Vicryl, coated, uncoated, and rapid. Regular use of polyglactin
in 2 weeks it loses about 25% of its strength. فبعد اسبوعين خلاص يعني ابتدى السترينث بتاعه يقل. فعشان كده we cannot use polyglectin if we know that the tissue will take longer than 2 weeks to heal. By 5 weeks it does not exist. Even if you physically see it. انت شايف الغرزه وكتير قوي بنشوف الكلام ده نلاقي الغرزه الفيكرين ما زالت موجوده. But after 5 weeks if you just pull it up it will dissolve in your hands. So after 5 weeks even if you see the suture it does not cause any tissue healing, it does not support the tissue, and if you need something longer than this you should not use Vicryl. There is a variety of Vicryl which is the rapid variety which is usually used in the skin and in surface mucosa which dissolves in 10 days. It's a very rapid thing. Rapid يعني سريع. It dissolves very rapidly. You should not use this type of Vicryl for support of tissue, just for skin suture. And usually it is undyed and used for plastic closure and aesthetic closure of the skin. In PDS is another very common variety of absorbable sutures, and the main difference between PDS and polyglectin is that polyglectin is always braided. PDS is always monofilament. دي نقطة مهمة هنعرف امتى نختار ايه بس دي حاجة مهمة جدا. So if I need an absorbable braided suture I will use a polyglectin. If I want monofilament absorbable suture I will use PDS. PDS lasts a little bit longer than Vicryl, but eventually by 6 weeks again it loses most of its tensile strength and basically it will not support your tissue. But you can see the suture for a very long time, up to 90 days. 3 شهور أشوف الsuture, but basically after 6 weeks it is not very effective. So basically it is an intermediate lasting absorbable suture. Non-absorbable sutures are very common sutures, and actually the gold standard of non-absorbable sutures is silk. احنا اظن كلنا بتوع لوز حرير اللوز ده is the gold standard of non-absorbable sutures, and actually this is the commonest used non-absorbable suture so far because it is available in different colors, different strengths, and different coating material as well. Basically, there are class 1 sutures like silk, class 2 are synthetic fibers, and class 3 are metallic wires. So we have silk, synthetic fibers, and metallic sutures which are non-absorbable sutures and which should be used as we need. Silk, stainless steel, nylon, trade name it ethylene, polyester اللي هو اسيبوند or merceline, polypropylene والبرولين والpoly VDF. The main difference between all again is it braided or non-braided or monofilament. Silk is usually braided because it is very thin. You don't have a monofilament silk. Stainless steel is stainless steel and usually it is monofilament. Nylon or ethylene is usually monofilament. Merceline is usually braided. Proline is again monofilament. Poly VDF is braided. So each of these has its own properties and its own material. Non-absorbable sutures are used either on the skin externally, so we can remove them, or in the places where we have to have a secure bond. I don't want the tissue to move forever. عشان كده اي حد منكم شاف عيان عامل open heart surgery وعمل له chest x-ray بيلاقي ايه؟ بيلاقي السلوك اللي قافلين بيها سترنوتوم because I cannot afford the sternum not to heal. رقم واحد it's extremely painful for the patient. يعني كل عيان بتوع الاوبن هارت لو اي حد منكم شاف عيان عامل اوبن هارت هتلاقيه لابس كورسي استيك عشان ما يحصلش موفمنت في البون.
extremely painful. And I cannot afford the sternum to move and be open to the outside. في حد من اساتذتنا كان عمل اوبن هارت في امريكا والسترنم بتاعه did not heal وجاله اوستيومايلايتس في السترنم وعمل حوالي 99 عمليه لغايه ما الدنيا healed. ف non-absorbable sutures should be used where I want to be absolutely sure that nothing will move, nothing will give way. عشان كده جرى العرف في احيان كثيره when we are securing hemostasis انا بقفل big vessel that I use a non-absorbable suture. So I am quite sure that the suture will not slip, it will not dissolve, and I will not have delayed bleeding as well. Prosthetic attachment. أي حاجة أي device, medical device that I want to keep in place. كلنا عارفين دلوقتي العيانين بيركبوا بيس ميكرز، العيانين بيعملوا cochlear implants، العيانين بيعملوا pacers لأي حاجة، deep neural stimulation، chemotherapy pumps، insulin pumps. I don't want this device to move. ما ينفعش يبقى حاطط العيان بيس ميكر هنا أهو ويلعب راوندين تنس يلاقي البيس ميكر بتاعه وقع وابتدى يضرب مزيكا. So I want the device to be in place. الناس اللي بنشتغل كوكلير امبلانتس زمان اول ما ابتدى الكوكلير امبلانت كانت جزء كبير قوي من العمليه هاو تو فيكس ذا امبلانت ان بليس. بنحط لها نايلون تيبس ما بنستعملش فايكل نايلون تيبس وساعات بعض الشركات بتجيب النايلون تيبس مع المكنه عشان تو مينتين ذا امبلانت ان بليس. في شركات بيحطوا سكروز حاجه non absorbable something which does not move which will not dissolve to keep the device in place. So you can use this non-absorbable suture for prosthetic attachment as well. Silk, this is the gold standard, but it is not forever. After 1 year, it loses its tensile strength. But if the tissue did not heal within 1 year, it's over. There is something basic defect. It is usually braided. It is white or black depending on the use you are going to do. Nylon is actually now the most common non-absorbable suture material used. It is degraded very, very slowly, but there is a problem with nylon sutures that they have a tendency to return to their original shape. أي حد منكم بيشتغل بنايلون في العمليات لما الحكيمة تطلع نايلون يمسكه يلاقيه نط على بعضه تاني وعمل زيجزاج اللي هو الشكل الاصلي اللي هو باكت بيه وده طبعا مقرف جدا في الشغل. Not only this, the presence of this memory in the suture will make it very unstable in knotting. لما تيجي تعمل العقده بتاعتك تلاقي العقده فلتت لان هو عاوز يرجع لشكله الاصلي ودي حاجه ليها علاقه بال 3 دي structure بتاعت البوليمر. شويه فيزيكس كده كلام بايخ ما بنحبوش كلنا. So when you take a nylon suture out of the pack, the first thing you should do is to break this memory. How to break this memory? نمسك الخيط نفرده نشد عليه سنة صغيرة مش نقطعه just to break the polymer memory. Now we can use the suture. If you take the suture out of the pack and you use it, you are bound to have a very loose knot. دي نقطة مهمة جدا. لازم امسك السوتشر واشدها للاخر مش بعنف شديد قوي. يعني مثلا انا مش انس يعني انس هيقطم رقبة الخيط. انت مفروض على فكرة. انت ايوه بالظبط بالتهديد يعني. وعلشان كده عشان الميموري دي هي وعشان النايلون has a tendency to slip. انا لو جبت كيس نايلون على بعضه زحلقته على بعضه هيتزحلق. So we need more throws in the knot. لازم مش 3 عقد هنعمل 4 5 6 7 وهنشوف الكلام ده later on. monofilament nylon لازم قبل ما اشتغل بيه ابله. Again, this changes a little bit in the it hydrates the polymer, but it becomes more pliable. بيبقى أطرى شوية من ما يبقى بلاستيك ناشف قوي. So when you use nylon, you have to wet it, نبله, and to straighten it to break its memory as well. Polypropylene is the same like
like nylon, but it has some better properties. It does not adhere to tissues, so it is good to maintain things and prevent stretch. Polyester is usually braided, and so if we need a braided suture, a non-absorbable braided suture, I would rather use a polyester rather than nylon. وهنعرف ليه استخدم برضو البريدد من المونوفيلامنت. صراحة وانت بصيت على وعدد اول ضحك الاثر عشان اللابتوب كمان كويس. كتير جدا بنسمع خيط 3-0 4-0، هو المفروض كان في حاجة قبل كده بس واضح ان في مشكلة عندنا. اوكي مفيش مشكلة. السوتشر سايزز بنسمع 3-0 4-0 5-0 6-0، but it is usually useful to know يعني ايه الكلام ده. احنا عارفين ان كل ما عدد الزيروهات بيزيد كل ما السوتشر بتبقى ارفع، بس برضو لازم نبقى متخيلين، وده مهم ليه؟ بالذات لو هنعمل مثلا انستوموزس. The suture diameter should be proportional to the size of the tissue. عندي تيشو تخين يبقى انا محتاج خيط تخين نسبيا، عندي تيشو رفيع لازم الخيط يبقى سمك مناسب للتيشو اللي انا اعرفه. فاختار ما اقولش ايه ده شكله رفيع اخد 4-0. يعني ايه 4-0؟ يعني الدايمتر بتاعه ده قد ايه؟ ده equivalent of the sizes depending on the zero size. في عندنا تو classification، اليو اس بي والمتريك. على الرغم ان المتريك هو يعني اقرب للمقاسات اللي احنا عارفينها، ولكن جرى العرف ان احنا بنشتغل باليو اس بي. فال 3-0 او ال 4-0 اللي هم الكومنست يوز diameter بتاعهم بين 0.3 and 0.2 ملم، عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم في قد ايه. طبعا 0.6 0.8 0.9 0.10 دول بيرفعوا اكتر، دول بنستعملهم في الكورنيا، في النيورال انستوموزس، في الفاسكولار مايكروفاسكولار انستوموزس اند سو اون اند سو فورث. طبعا اثنين ده رباط جزمه يعني، ف مش منطقي ان انا استعمل خيط تخين قوي. يبقى if I need a very thick suture I should choose another material, stronger material with smaller diameter, because the larger the diameter the more tissue damage. يعني لو هجيب خيط دبارة اخيط بيه، لا اجيب ستانلس ستيل ارفع بكتير will do the same job with less tissue damage, because all of these are foreign materials, so you should know this. نختار مونوفيلامنت ولا مالتي فيلامنت؟ braided ولا monofilament؟ دي نقطة مهمة جدا. monofilament is made of a single strand. يعني ايه؟ في صورة هنا والله. في مشكلة. مش مشكلة، نبقى نشوفهم مع بعض. المونوفيلامنت is a single strand ناعم خالص من بره، ما فيهوش أي crevices، ما فيهوش أي مداخل. And this is very important for two things. First of all, it is very smooth. When you introduce it into the tissue, it does not cause any tissue damage. تدخل حاجة ناعمة through the tissue, so it will not cause any tissue damage. Number two, it has no crevices، ما فيهوش حاجات صغيرة تدخل جواها التيشو fluids, and it does not harbor bacteria. It will not invite infection. But the bad thing about monofilaments is
it can lead to knot slippage. زي ما هي بتتزفلط في التيشو بتتزحلق, it will not hold the knot. So I have to make more throws of my suture material to maintain a proper knot. And sometimes I cannot rely on it totally for secure, for instance, hemostasis or for a secure anastomotic suture line. The multifilament, on the other hand, is multifilaments, many filaments together, كأنها ضفيرة زي ما اتفقنا. It has a disadvantage that these multi-braids are like so, زي المنشار. They will cause more tissue damage during introduction through the tissues. And they will harbor bacteria due to the tissue fluid infiltrating the suture material. But they have a very good plus that they knot very strongly. لأن أنا مش بقعد بقى خيط واحد, بقعد 8 مع 8 أو 16 مع 16. So they hold a very good knot. So when I want a secure knot, I would rather use a multifilament or a braided suture line than a monofilament. Sometimes some of the brands will coat the multifilament. يبقى the outer surface to start with is smooth during introduction, and this coat will disappear. So it is basically a multifilament suture which is coated, so it's easy to introduce into the tissue and does not cause marked tissue damage. اتكلمنا على الخيط, بس الخيط لوحده ملوش أي قيمة. I cannot introduce my suture material without a needle. للأسف الشديد التيشوز عندنا مش متخرمة زي الجزمة كده هندخلها جوه العيون. We have to put the suture through the tissue with a needle. Again, نسمع كلام كتير قوي عن needles. هاتيلي إبرة راوند, هاتيلي إبرة قطعة. End of story? No. The needle itself is a complicated thing, and you should know which type of needle to use when. Again, the better you choose your suture material, the better you choose your needle, the easier surgery will be, and the more efficient you are as a surgeon. في عندنا 3 حاجات بنتكلم عليهم في needle. The shape of the needle, the tip of the needle, and the eye of the needle. مش the eye of the tiger زمان كان في أغنية the eye of the tiger. Straight or curved, سهلة. Straight needle or curved needle, it is not as simple as that. The tip and the body of the needle itself, is it cutting, it's a taper tip or a blunt end, and the eye. زمان كان عندنا إبر لضم يا عليان أنا, ما أعتقدش حد منكم حضر إبر اللضم. حضرتوها يا فندم, كويس, أنت عجوزة بقى. زمان كان السوتشر بتيجي لوحدها والنيدل بتيجي لوحدها, ولازم الممرضة بقى تلضم الإبرة في الخيط. طبعا دي محتاجة حد بيشوف كويس. And there is another negative point that now you have a needle and 2 strands of suture material. So it is much thicker and more damaging to the tissue. وطبعا ظريف جدا وانت بتاخد السوتشر يروح ايه الخيط فالت من الابره وتقعد تتربز وتشتم وتزعق وكده. So nowadays there is very limited use of eyed needles and or archways or pre-mounted. يعني غالبا لو هستعمل needle it is usually pre-mounted with its own suture material. في عفاريت. بصراحة من ساعة ما عدى في حاجات اختفت في السكة. في صور. في حاجات انت ماشي صور اختفت اللي هي السكة دي. المفروض ان هنا كان في صورة بتاعت الاناتومي اوف ذا نيدل, ما اعرفش راحت فين. Anyway, it's simple. We have the tip of the needle and the body of the needle and the eye of the needle. خلاص اتفقنا ان there is no eye. The tip will define how the needle will go into the tissue. The body of the needle will define how the needle will damage or go through the tissue.